Enroute to Kabini, tucked away in the HD Kote region, is a small village eatery that has been keeping a beautiful culinary tradition alive for 4 decades. For 40 years, Mr. Bhaskar and his wife, Mrs. Rajeshwari, have opened an extension of their home to travelers. Very nice. 62 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ನಾವು ಓನ್ ಆಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುದ್ದೆ ಊಟ, ಚಪಾತಿ ಊಟ. ಬಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇದು ಮೆಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ಊಟ. There are no menus or grand promises here, just 4 tables and a daily commitment to wholesome food. ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ. ಏನ್ ಸೊಪ್ಪು ಇದು? ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಸರ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಸೊಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಳು, ಮುದ್ದೆಗೆ ಉಪ್ಸಾರು. ಉಪ್ಸಾರು ಮುದ್ದೆಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಪಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. It is a rare glimpse into authentic, unhurried rural hospitality. Come along as we stop for an honest home-cooked meal on the road. I really love the hospitality of Mr. and Mrs. Bhaskar. The moment you come in here, I'm meeting them for the first time, but you feel like you've entered someone's home and they're treating you just as they would treat a guest. Hi folks, this is Kripal, Amanna, Gourmet on the road, and you're watching Food Lovers TV. I hope you're doing well. I hope you're staying safe and strong. We've had a lovely drive from Mysuru heading towards Kabini. This is also the Manantwadi road that goes into Wayanad. And I've heard of this place around this area, a small village eatery that I'm told does a good vegetarian uta. It's not a lavish or an elaborate sort of an affair, but sometimes when you're on the road heading towards your destination, all that you want to do is grab some tasty food along the way. We've arrived at Sri Durga Mess, but they're not open yet. I guess when it comes to Halli eateries, they open when they can. As I walked in, I was greeted by Mr. Bhaskar, who had just finished preparing the afternoon's food in the adjoining kitchen of his home. 86ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 40 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 40 years. 40 ಇಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 62. Oh my goodness, ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಿಸಸ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ. Oh wonderful. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು 62 years ಸರ್. Wonderful. I think ನೀವು ಇದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವೆರಿ ನೈಸ್. 62 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ನಾವು ಓನ್ ಆಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುದ್ದೆ ಊಟ, ಚಪಾತಿ ಊಟ. ಬಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮನೆ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. 80/40. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ 21 ಇಂದ ಇದು ಮಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ 2. ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ, ಒಂದು ಮೆಸ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮಿಸಸ್? ಹೌದು ಇಬ್ರೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಓ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಕ್ಲೀನರ್, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ. It's hard not to be taken in by Mr. Bhaskar's quiet enthusiasm. The eatery is open exclusively for lunch, and he warmly offered me a glimpse of the afternoon spread. ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ. ಏನ್ ಸೊಪ್ಪು ಇದು? ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಸರ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಸೊಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಿದೆ. ಕಾಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ. ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಗೊಜ್ಜು ಟೈಪ್. ಗೊಜ್ಜು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಲ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಲ್ಯ 2ರಲ್ಲೂ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿನೀರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಡಗ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ? ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 35-40 ಊಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. 70 rupees ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಚಪಾತಿ ಊಟ, ಮುದ್ದೆ ಊಟ 2 70 ರೂಪಾಯಿ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡೋದು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೈಸ್ಗೆ ಸೋಡಾ ಅದು ಯಾವ್ದು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಆಲೂ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಪರಿಮಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಮುದ್ದೆಗೆ ಉಪ್ಸಾರು. ಉಪ್ಸಾರು ಮುದ್ದೆಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಪಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಳಿರುತ್ತೆ. ಕಾಳಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೊಪ್ಪು.
ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮುದ್ದೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಸಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ 3 ಸಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇದು ಚಪಾತಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಗೋಧಿ ಚಪಾತಿ ಸರ್. ಇದು ಮೈದಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೋಧಿ ಚಪಾತಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು ಸರ್, ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 years ಆಗಿದೆ. ರಿಯಲಿ? ಸೊ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 200 years ನಮ್ಮ ತಾತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇವಾಗ. Just then Mrs. Rajeshwari walked in from the kitchen, balancing a fresh, steaming batch of hand-rolled ragi mudde. Ragi mudde, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಸಾಫ್ಟ್. I love the way in which they have prepared everything. Mr. and Mrs. Bhaskar. ಹೌದು ಸರ್. Everything is ready. But what I really love about my time here is the enthusiasm and the smiles on their faces with which they serve their customers. And I guess that's why this place is legendary. They've been doing this for the last 40 years. Last 40 Salute years sir, ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸರ್ವ್. So they open when they are ready. sir. 1 o'clock. 1 o'clock. It's truly heartwarming to see the sincerity with which Mr. Bhaskar goes about his work, meticulously setting the tables and positioning his signboards to let passing travelers know the meals are finally ready. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇದು ಮೆಸ್ಗೆ. ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ಊಟ. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ದು ನಂಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಪನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಓಪನ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. 1 o'clock ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್. ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುಚಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ರುಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್. ಸರ್ ತಾವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಚಪಾತಿ ಕೊಡ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಕೊಡ್ಲಾ? ಮುದ್ದೆ ಕೊಡಿ. ಮುದ್ದೆ ಉಪ್ಸಾರು. ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಮುದ್ದೆ ಉಪ್ಸಾರು ಕೊಡಿ, ಪಲ್ಯ ಕೊಡಿ, ಸಂಡಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದು ಅದೇ ಕೊಡಿ ನಂಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಫುಲ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾರು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡಿ ನಂಗೆ. ಬೇಳೆ ಸಾರು. Out here there's not too much to choose from, but whatever you select, everything has been prepared in the home of Mr. and Mrs. Bhaskar, and they do it with so much love and affection. And that's also the manner in which they treat the customers. And I think that makes it very special. ಈ ಖಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಇದು ಬೇಳೆ ಸಾರು. ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. For those unfamiliar with the traditional combinations of Upsaaru, Basaaru, Ragi Mudde, gentle instructions are also given to help you relish this rustic hearty fare the right way. I really love the hospitality of Mr. and Mrs. Bhaskar. The moment you come in here, I'm meeting them for the first time, but you feel like you've entered someone's home and they're treating you just as they would treat a guest. Back to the food, what do we have here? This of course is a Ragi Mudde that was just prepared. And mudde is nice and soft with the goodness of the ragi, the finger millet. And then to keep it company, we have an Upsaaru here, all the greens that go into it. Nicely seasoned. And there's a kara here, that is the green chutney that you mix into that Upsaaru just to give it a little more spice. Some pickle in case that doesn't do the job for you.
And then you have a palya. This is a mixed palya, a palya goju as they call it here. There's some carrots, some capsicum, also some potato in that. And then you have the soppo palya, so there's some lentils in that. Mixed greens. Very flavorful. I can taste the herbaceous flavors of the mixed greens, some sandige, and then the bele saru. I think I can taste the flavor of some garlic in that. And some ginger too, if I'm not mistaken. I want to get some of that mirchi, some of that chutney. Ooh, loads of green chili. And then I think it's soured with perhaps lime, if not tamarind. But that is spicy. And you certainly want to introduce that to the upsaru, just to spice things up here. That upsaru was quite mellow earlier. I could taste more of the salt. But now you're tasting that ferocity of that green chutney. Oh, that's a comforting bite. That mudde is nice and soft. No shortcuts of the benne or the tuppa. Just that the mudde has been prepared so well. Taste it with some of that basaaru now. I love the flavor of the garlic that's coming through in that basaaru. And now for some of that mixed vegetable goju. ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಮುದ್ದೆ? ಹಾ, ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿರೋದು. ಹೌದೌದು. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ. ಹೌದೌದು. So basically the basaaru, the base for it, as Mr. Bhaskar was telling me, is the water that all the greens have been boiled in. So that is then further spiced and then reduced to make the basaaru. Very good. I love the flavors of the greens that are coming through in that palya. Very simple in the preparation style, nothing over the top, very homely, and I guess that's what people out here come for. But if you're looking for a typical restaurant meal, that's going to also probably have you feel a little bloated and perhaps a little drowsy, which is not such a great idea when you're at the wheel. Something like this, a nice homely uta, is just the perfect lunch stop. I like the flavor of the garlic that I'm tasting in that basaaru. So good. Also a bit of that holi that comes from the hunse handu. Amazing. This piece of wood is not incidental, it serves a purpose. So typically if you're having the ragi mudde with the upsar, there would be nothing else on your plate, perhaps that kara chutney. You would pour the upnasaru on your plate and then you would use this wedge of wood to orient the plate such that the upsaru collects in a puddle at the edge of the plate. That's how you would dip your ragi mudde. And that's the reason that wedge of wood is provided. But of course out here we've got more than a few things on our plate and therefore we haven't made use of it. Mr. Bhaskar is a one-man army. Him and his wife cook, he serves, caters to customers, packs parcel orders, and when customers finish, he's also the one who's clearing away the plates. So he certainly has his hands full. So when you come here, you also need to have a bit of a patience just so that you're able to get what you need. And right now I'm waiting for some rice. ಒಂದೇ ಚಮಚ ಚಿಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ. ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬಸ್ಸಾರು ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. There's also some kalu in that. There's also some lentils in that basaaru. The ragi upsaaru is good, but I personally find nothing as comforting as the anna saru.
The flavors are homely, the sort that gently caresses your taste buds. Don't expect something over the top, something extraordinary, because that is what they've set out to do. All they want to do is serve you a taste of what they cook in their home here in the HD Kote district. So if you want to eat some simple uta when you're in this part of Karnataka, going towards Kabini or Manantwadi, Wayanad or somewhere in this region, definitely make a stop here at Sri Durga Mess. I hope you enjoyed this episode. Until the next time, take care, stay safe, stay strong and happy eating. ಸರ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ Good life. Chakki atta. 5 ಕಿಲೋ That's what goes into the chapati. So if you come here and do the chapati, that's what you'll get. ಚಪಾತಿ ನಿಮ್ದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅದು ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಬರುತ್ತೆ. Soft ಇದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. That's what I was wondering. That ragi mudde is quite nice and soft. So they also add some rice powder in that. So ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ರಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಭಾಗ rice powder? ಸರ್ ಅದು 10%. Oh, rice powder is 10% of the ragi. 90% ರಾಗಿ. Ragi hittu. ರಾಗಿ. A lunch here is all of rupees 70. And for 70, you can eat to your tummy's full. What more do you need? Especially when you're on the road. Suchi ide, ruchi kuda. Hygiene and taste and a lot of love from the Bhaskars. I'll see you on the next one. Bye. If you'd like to support the work that we do at Food Lovers TV, do consider joining our membership community on YouTube by hitting the join button below or on the home page and receive special privileges like behind the scenes footage, shoot updates, access to live Q&As and a lot more. You could support us on our Patreon page as well. For more info, check out the links in the description below. If you like this video, don't forget to subscribe, like, share and leave a comment below. Happy eating.